미리 나오셨네요. 안녕하세요. 네, 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 간단하게 제가 감독님 영화 젊은 세대분들 위해서 소개를 해드리고 시작을 하겠습니다. 네, 이 작품은 1986년도 벌써 30년 전이네요. 나왔던 작품이고요. 감독님께서 베트남 복무 시절 때 직접 겪었던 일을 토대로 한 작품입니다. I will introduce the movie briefly for the young audience. Actually, Platoon was made in 1986, and Oliver Stone actually really participated in the Vietnam War. It's based on his real experience. 예, 베트남 전쟁 관련된 영화가 수많은 영화가 나왔는데 이게 이제 그 직접 참전 용사가 만드신 첫 번째 베트남 전쟁 영화라고 보시면 됩니다. And there already was a lot of movies that was based on the Vietnam War, but this is the first movie where a real soldier who participated in the Vietnam War was made. So this is the first film ever. 예, 그 해에 감독상과 작품상을 포함해가지고 4개의 아카데미상을 수상했고요. 그때 한국에서도 개봉해서 굉장히 많은 화제를 불러일으켰었습니다. So this movie won 4 awards, 4 Academy Awards, including the Best Movie Award and Best Director Awards, and also the movie was released in Korea, and it was really controversial at that time. 예, 아직까지도 30년이 지났지만 왕성한 활동을 하고 계신데요. 최근에 2년 동안 러시아 대통령 블라디미르 푸틴 대통령을 2년에 거쳐서 인터뷰를 해서 만든 다큐멘터리 더 푸틴 인터뷰스라는 작품도 있습니다. So the director was really active for more than 30 years, and he actually made a lot of movies, and recently he made the Putin interviews, which is based on 2-year interviews that he did with Putin in Russia. 네, 제가 소개가 너무 길었는데 그러면 저희 Q&A, 감독님과 여러분들의 시간이기 때문에 Q&A 바로 시작하도록 하겠습니다. So sorry I was a bit long, but I wanted to introduce the director. So now we will begin the Q&A session. If you have any questions, you can ask the director. No, it's really up to you. I can do it. 네, 그러면 30 years. I just want to say 30 years is a long time. The last movie, feature film I did was Snowden in 2016, which was another kind of movie about a young man, but who revolted against the system. In a sense, the same way as this young man is about to is thinking about all these things now, changed his point of view in the war, and is going home to a life where he's going to have problems. The second movie, the sequel to this, am I going too much? The sequel to this was sort of in my mind about a story about adjustment to the war, in civilian life. Now, I never made that movie because I had read the book and knew Mr. Ron Kovic, which led me to do his story instead of my story, because I think his story was more generic to the country. He was a working class boy from Long Island. And that movie became, with Tom Cruise, Born on the 4th of July, 3 years later. 사실 30년이면 정말 꽤 오랜 시간이 지났습니다. 사실 제가 작년에는 장편 스노든을 또 만들었고요. 그 영화도 역시 젊은 분이 이렇게 그 시스템에 대항하여 반항하여 이렇게 하는 영화이고, 어떻게 보면 이 플래톤이랑 똑같은 내용이기도 합니다. 플래톤은 물론 전쟁
대한 시선을 대한 시선이 바뀌는 그런 한 청년에 대한 이야기이고 또 다시 이렇게 집으로 돌아가는 이야기인데 사실 이 영화를 두고 두 번째 영화를 또 시퀄을 만들려고 했었습니다. 그것은 민간인의 그런 삶이었는데요. 그래서 제 이야기보다 롱코비크라고 하는 분의 실제 이야기를 바탕으로 해가지고 영화를 만들었는데 그 영화가 바로 7월 4일 톰 크루즈가 나온 영화이고 3년 후에 만들었습니다. 네. 그러면 질문 받도록 하겠습니다. 첫 번째 질문 바로 손 드셨네요. 네. Good evening. So I'm here with a group of French students for Seoul French School. So they're here. They're high schoolers and they've seen your movie for the first time. So I have two questions. The first one, you have a lot of movies, right? You're so well known. So I was wondering why choosing this movie? Does it have a particular resonance to you? Is it significant? And yeah. Go ahead. And the second movie, the second question, at some point in the movie, it said that any man who has lived through all these has an obligation to report and to testify. And so I was wondering, do you have other projects where you would like to, I don't know, show other types of stories like this one? 네, 안녕하십니까. 저는 지금 프랑스 학생들이랑 같이 왔는데요. 서울 프랑스 학교에서 와서 학생들이랑 데려왔습니다. 첫 번째 질문은요. 감독님께서 정말 많은 영화를 만드시고 정말 유명하신 분인데 왜 특별히 이 영화를 여기서 이렇게 특별히 선정을 하셨는지, 특별히 이 영화에 애착이 있으셔서 선정을 하셨는지요. 그리고 두 번째 질문은 마지막에 그런 대사가 나옵니다. 한 사람으로서 지금 겪었었던 그 모든 일들을 전달을 해야 되는 그런 의무감이 있는데 감독님께서는 혹시 또 이렇게 전달하고자 하고 싶은 그런 이야기나 그런 프로젝트, 새로운 프로젝트를 준비하시는 게 있는지요? The first question, Doshin, yes, asked me to show one film. So, considering that I'm coming to the end of my career, it just seemed right to me to show the first one. That was big success that put me on the map. I had done Salvador the same year earlier, and that was also well received, but it was not seen. It was about America's war in Central America. So I had reached a place at the age of 40 years old in 1986, 40 years old, which said to me that I had to do something with my life. That was take everything I knew and put it into a focus about this war, my country, and myself as a human being. You want to try that? 네, 지금 첫 번째 질문에 대답을 드리겠는데 사실 박도신 프로그래머님께서 저한테 이 영화제에서 한 영화를 상영을 할 건데 어떤 거를 선택을 하겠느냐 물어보셔서 제가 아무래도 이제 지금 거의 제 경력이 이제 끝에 이렇게 많이 왔기 때문에 아무래도 초기 영화를 고르는 게 나을 것 같아서 이 영화를 골랐습니다. 특히 크게 이렇게 성공을 했었던 영화이고요. 또 같은 해 살바도르라고 하는 영화를 만들긴 했는데 평은 좋았지만 많은 분들이 보지를 못하셨었습니다. 이것은 미국이 중남미에서 벌이는 전쟁을 주제로 하는 영화인데요. 그때 제가 당시 1986년에 제가 40세였기 때문에 그때 이제는 뭔가를 제가 해야 되겠다는 생각이 들어가지고 이렇게 영화를 시작하게 되었고 내 나라 그리고 이게 결국 이 전쟁에 대해서 이야기를 해야겠다. 근데 곧 그것이 내 이야기였기 때문에 이러한 이야기를 해야겠다라고 생각을 했습니다. In answer to your second question, these wars have bedeviled America since World War II. And I include the Korean War and then the Vietnam War because they're so similar. 그리고 두 번째 질문에 대한 대답은요. 사실 이 전쟁들이 완전히 미국을 악마처럼 이렇게 변하게 만든 전쟁이라고 생각을 합니다. 사실 이거는 2차 대전서부터 그런데요. 이거는 베트남 전쟁도 그렇고 한국 전쟁도 물론 그렇습니다. So by the time I reached 40 and I had gone to Central America and seen America gearing up for war in Honduras to go into Nicaragua, do you remember? Some of you are too young, but
America was about to supported the Contras in Nicaragua, which was a very reactionary, bloodthirsty militia that killed a lot of people. America was on the wrong side of history. Clearly, in Central America, repression, dictatorship. Its support all over the world for dictators, including Mr. Park here in Korea. There were many Korean soldiers in Vietnam too, and they were very tough, very tougher than meaner to the Vietnamese, far meaner than we were, and they had a fearsome reputation. 사실 제가 40대였을 때의 이야기인데 제가 그러니까 중남미에 그러니까 이제 미국이 전쟁을 하려고 준비를 했었습니다. honduras 하고 니카라과 여러분들은 좀 너무 젊어서 잘 모르시겠지만 이렇게 지원을 해가지고 결국 미국이 이게 뭐 피해 이렇게 목마른 그런 나라같이 전쟁을 하려고 했는데요. 어떻게 보면 미국이 결국 역사로 볼 때 나쁜 쪽에 이렇게 편을 들어가지고 이런 활동을 벌인 것 같습니다. 결국 독재자들도 이렇게 오히려 지지를 하고 그건 박정희 대통령도 지금 포함된다고 생각을 합니다. 하지만 뭐 베트남 전쟁에는 한국 군인들도 많이 이렇게 참전을 한 걸로 알고 있고요. 그래서 한국 군인들도 오히려 미국 군인들보다 더 폭력적으로 이렇게 나쁜 행위들을 많이 했기 때문에 베트남에서는 한국 군인들이 그런 안 좋은 그런 평이 있습니다. Your question is about the meaning of the voiceover at the end, to give a goodness and meaning, to this life. This is a key question for all of us, you too. For me, it was a search for my personal history becomes blended with American history. You find I can move on to Wall Street, to Born on the 4th of July, The Doors, and then comes JFK. JFK is the examination of John Kennedy's presidency and the reasons I believe that he was assassinated, which are counter to the American myth history. Very important. 사실 지금 여러분이 질문하시는 거는 지금 마지막에 이렇게 우리가 이렇게 겪었었던 모든 일들 그리고 이렇게 이게 의미가 무엇인지에 대해서 여쭤보셨는데요. 그건 제 생각엔 저희 모두가 항상 가장 핵심적으로 이렇게 생각을 해야 하는 그런 문제들이라고 생각을 합니다. 그래서 결국 제 개인적인 인생이 결국 미국의 그 역사 속에 이렇게 녹여들었는데요. 그렇기 때문에 조금씩 미국 역사를 내다보면서 월스트리트라고 하는 영화를 만들었고 그 다음에 7월 4일 그리고 The Doors 그리고 JFK까지 결국 JFK는 존 F 케네디의 암살 사건을 다뤘기 때문에 이렇게 영화를 만들었습니다. So it goes on. I mean, from the president, I became infamous after that movie, and I never was I could never go back and be the Walt Disney type of director that Hollywood makes. No, I carried on, and I went to many places I never thought I could get to, including natural-born killers, about society, the media in America, the ugliness of sports being corporatized in any given Sunday. These are tough subjects, and mean. Nixon, mean story. So is W, the story of George Bush. And, I've tried to tell, Alexander was very personal to me. And in that movie, if you see the final cut, which is called actually it's called I forgot now. It's the final cut in 2014. 2014. It is my version of this movie. Very important to my family. I think one of my biggest achievements was Untold History of the United States, the 12-hour documentary I did. It's on Netflix, but it tells the story of America the way I believe it happened from 1890s through 2013 with Obama. This is the story untold. It's Untold History of the United States. I think it is my greatest achievement. I'm most proud of that, as well as many of the films, but I think that I achieved
much of what I never dreamed that I could go this far. Never dreamed of it. And I didn't think I'd be in this business. After JFK, I wasn't sure. There have been many times that I've been on the edge. And people have said, Stone is finished. Blacklist, this, that, you know. I'm still here. And the Putin interviews is another cherry on the cake, because it is a very important set of interviews from a man who understands where America is going, understands it better than American leaders. So I think the message is the world belong to the United States? Do we have the right to police it? Are we the world's policemen, the only superpower? This is being tested now, and this is a serious moment. China, Russia, Iran, North Korea. There are many people who do not want it, who believe in their own sovereignty. The United States has not recognized that sovereignty. 사실 제가 그 이후로 이렇게 영화를 만들면서 정말 눈총을 많이 받았습니다. 그래서 제가 옛날 일종의 그 디즈니 형식의 그런 그 착한 감독으로서는 일단 찍혀가지고요. 약간 그런 그 감독이 아니라는 거에 대해서 찍혀가지고 그 이후에 이렇게 좀 많은 어려움을 겪었는데요. 그 이후에 그래도 다양한 그런 또 나라를 방문하면서 이렇게 다양한 영화들을 결국 만들게 됐습니다. 그 내추럴 본 킬러스, 그리고 또 매체를 이렇게 비판하는 영화들, 뭐 애니 기건 선데이, 그리고 닉슨, 또 그 W, 그러니까 조지 부시 대통령에 관한 영화였고요. 또 알렉산더라는 영화를 만들었습니다. 이 영화는 저한테는 정말 개인적인 영화인데요. 그 영화의 파이널 컷은 2014년에 했는데 그것이 제 그 감독 버전, 제 개인적인 버전입니다. 그래서 저에게는 그리고 제 가족에게는 정말 중요한 영화입니다. 그리고 또 저한테는 정말 중요하고 애착이 가는 그런 프로젝트가 있는데요. 그게 넷플릭스에서만 지금 상영이 되는데 Untold History of the United States라고 미국의 숨겨진 역사라고 이렇게 번역을 할 수 있겠습니다. 12시간의 다큐멘터리인데 이것이 1890년대에서부터 2013년도 오바마 대통령이 될 때까지의 숨겨진 그런 미국의 역사를 다루는 다큐멘터리입니다. 그래서 이 다큐멘터리를 만들게 돼서 저는 정말 기쁘고 이렇게 정말 자부심이 있고 사실 한 번도 상상도 못했었던 그런 프로젝트였고 왜냐하면 제가 JFK 이후에는 이 영화에서 계속 일을 할 수 있을지 의문이 많았었고 거의 블랙리스트에 올랐었기 때문에 이러한 프로젝트를 만들게 돼서 정말 기쁩니다. 그리고 또 푸틴과의 인터뷰는 사실 저에게도 중요한 프로젝트입니다. 왜냐하면은 지금 미국이라는 나라가 지금 어디로 가고 어디를 향해서 가는가라는 것은 미국 대통령보다 오히려 그분이 더 잘한다고 생각을 합니다. 그래서 지금 이 세계가 결국 미국이 지배해야 되는 건가? 그러니까 미국의 소유에 있는 건가? 그리고 또 미국은 지금 세계 경찰의 역할을 해야 되는 것이 마땅한가? 이러한 질문을 던지고 미국은 자기만이 옳다고 생각을 하고 지금 중국, 러시아하고 북한 같은 나라를 전혀 지금 고려하지 않고 미국의 그 입장만 지금 계속 생각만 하고 있습니다. So here we are in 2017. We're at a crossroads right now. At a crossroads. I have never seen my country so aggressive, so scared of falling, of not being strong, trying to show itself as a police supervisor for the world. We have made a mess of the Middle East, and we are in the process, I believe, of making a mess in the Pacific. We're sending, as you know, for these war games on Monday with South Korea, we are sending more warships than ever, more sailors, more armaments. We have THAAD missile, anti-ballistic missile here. We have the THAAD missile here in Korea, established. They say it's for North Korea, but it's aimed to encircle China. We've encircled Russia. We're on the borders of Russia. We're on the borders of China. This is a very dangerous time. We're back to war again. Back to war. I've seen every Vietnam veteran is shocked to see war after Vietnam. We thought it was going to get better. It didn't get better. Iraq, Afghanistan, Yemen, whatever, all these fucking wars don't end.
We have to keep fighting against them. We have to keep fighting against this notion of sovereignty and superiority. The United States is a very, very dangerous ally for you. I don't believe it's sincere about you. I believe that you are hostages in this situation. 그리고 2017년이 되었습니다. 지금 정말 중요한 지금 지점에 왔다고 생각을 하고요. 이렇게까지 제 나라 미국이 이렇게 공격적이었던 적도 역사상 없었던 것 같고 이렇게 공포감을 주는 적도 없었던 것 같습니다. 그러면서 지금 전 세계에 그런 경찰 역할을 하려고 하는데 결국 중동에도 완전히 그런 뭐 난장판으로 만들고 태평양도 곧 그렇게 될 거라는 것 같은 그런 분위기가 지금 조성되고 있는데요. 월요일서부터 이제 지금 한국과 지금 미국이 지금 연합 그런 뭐 훈련도 하고 있고 지금 배들도 이렇게 지금 계속 그런 군함도 이제 막대하게 이렇게 파견이 되고 있는데요. 사드도 결국 이렇게 배치가 되었고요. 그래서 이것은 모두 미국은 북한 때문이라고 핑계는 되지만 제 생각에는 이것은 중국이라는 나라를 둘러싸기 위해서 컨트롤하기 위해서 보낸 거라고 생각을 합니다. 그래서 정말 지금 위험한 지금 시기에 저희들이 와 있고요. 다시 전쟁으로 들어가는 그런 위치에 있는 것 같습니다. 그래서 제가 그 베트남에 있는 참전 용사들에게도 이렇게 이야기를 했지만 모두 다들 쇼크를 받고 충격을 받고 다시 이러한 전쟁이 일어나지 않았으면은 했었던 분들인데 결국 전쟁은 다시 일어날 지금 조짐을 보이고 있고 이라크, 아프가니스탄, 예멘 이러한 데 정말 끔찍한 그런 전쟁들이 계속되고 있습니다. 그래서 언젠가는 이 우월감은 사라져야 된다고 생각을 하고 미국은 동맹국이라고 하지만 제 생각은 아닙니다. 결국 한국이 인질로 지금 붙잡혀 있는 상태인 거라고 생각합니다. Last, coming to the conclusion, she's very good. You are hostages in this situation because America can use nuclear weapons or any weapons it wants, when it wants, and it does not have to consult you. This is very dangerous. It is the same situation in Europe. Western Europe is hostage. They put nuclear weapons in Western Europe and now Eastern Europe, right on the borders of Russia. Go ahead. 그래서 한국은 지금 인질이라고 생각을 하고 결국은 지금 그 핵 무기는 사실 미국이 언제든지 원할 때 쏠 수가 있습니다. 정말 위험하고요. 이건 한국의 뭐 그런 입장 같은 것도 고려하지도 않고 그렇게 쏠 거고요. 결국 동유럽도 마찬가지입니다. So the meaning of my life is to prevent, to fight, to protest in any way. And I think you young people, if you could get out there and protest this American position in the world. We have now a madman president. We always did. We had Mr. Bush before, so this is nothing new. But this is dangerous because Mr. Trump has a big ego and he seems to be sensitive to criticism. So I hope this doesn't blow up. I have faith. I have faith that the world will go on. My wife is South Korean, and she's going up to Seoul. I'm leaving when the war games start. She'll be in Seoul with 25 or 50 of her family in the heart of this thing. My heart is here. I love Korea. I would hate to see it at war again. And that's what I can do. That's all I can do. I can't make a movie in time. I can just give you my heart and say what I feel. 그래서 정말 저희는 지금 이 예방하는 차원으로서 지금 일단 저희들이 이걸 막아야 되는데요. 특히 지금 젊으신 분 정말 미국 상대로 데모를 하거나 시위를 정말 해야 된다고 생각을 합니다. 이 미국의 지배를 받지 않으려면은 지금 그런 방법밖에 없고요. 지금 저희 나라 대통령이 미친 사람이기 때문에 예전에도 부시 대통령 같은 미친 사람이 있었기 때문에 저희들은 뭐 처음이 아니고요. 근데 정말 저희들이 위험한 시기에 와 있고 또 트럼프 대통령은 정말 위험한 게 그 자만심, 그 에고가 되게 강한 사람이기 때문에 그런 비판 같은 거를 아주 싫어하는 분이세요. 그렇지만 저는 일단은 이 세계를 일단 믿고 저희 사실 아내도 한국 분이신데 저는 뭐 곧 지금 한국을 떠나겠지만은 제 아내는 지금 서울로 곧 올라갑니다. 그래서 지금 어떻게 뭐 전쟁이 날지는 모르겠지만은 정말 전쟁이 나지 않았으면 좋겠고요. 저는 정말 한국을 사랑하고 제 마음은 지금 한국에 있습니다. 하지만 감독으로 저는 영화를 만드는 거 말고는 다른 걸 특별히 뭐 할 수 있는 게 없기 때문에 일단 제 사랑, 제 마음만을 전달드리고 싶습니다. 감사합니다.
네, 좀 길어졌는데 다음 질문 받도록 하겠습니다. 이번에는 조금 뒤로 갈까요? 여기 여자. First of all, I would like to thank you about all the good messages that you. I would like to thank you for all the good messages that you've sent us. And as a young person, I feel the responsibility to go against those unright decisions that the U.S. makes right now. And well, to make the moods a bit comfortable, I would like to ask a bit of a personal question. During the movie, there were many different characters. I wanted to ask which character would best describe you when you were at the war. And my next question is, at certain point, this tailor, he had red scarf on his head, and I just made a guess by myself that he became like a very aggressive and like a revolutionist for justice ever since he had that red scarf, or is it just my guess that is being exaggerated? Those are the two questions. Thank you. 네, 안녕하십니까. 감사합니다. 메시지 정말 감사드리고요. 사실 저도 젊은 사람으로서 책임감을 느낍니다. 이건 개인적인 질문인데 영화에 많은 다양한 인물들이 나오는데 감독님께서는 가장 누구와 비슷하다고 생각을 하시는지요? 그리고 두 번째 질문은 테일러가 언젠가부터 이렇게 영화에 그 빨간 스카프를 이렇게 마우라를 이렇게 머리에 대는데 이것이 약간 좀 폭력적일 때 이렇게 나오는데요. 약간 그런 혁명가 같은 그런 걸 상징을 하는지요? Yes, the idea behind it, yes, the character of Taylor is based on myself. As a young man, I did go to Vietnam as a volunteer in the draft. Because I was coming from a privileged family, and I wanted to see what the bottom of society is like, and that's what it was. I mean, the young people there, mostly poor people, mostly from small towns. They don't know anything politically. And I learned a lot from that experience. I was wounded twice. I served, I saw a lot of combat. This difference, and I did become more aggressive. I had to survive. At the beginning, he's wishy-washy. He says, I'm the son of two fathers, in the sense that Elias is a humanistic figure, and Mr. Barnes, Sergeant Barnes, is a creature molded by pain and war and what he calls reality. And this is true in life. You'll constantly rub up against reality. And you must maintain your humanity. It's hard. It's a battle. It's a struggle. And this is what you see in this movie, this young man. Music, the dancing, keeping human, talking to people. So many people, and I was in 3 different combat units, became inhuman. So many people became inhuman because it's that kind of a situation. They would kill a villager without thinking about it, or rape. So it's a challenge to stay human. But this is a bigger challenge now for all of us to keep our sanity, to stay human. But you will always see people who go crazy, who like war. And you go to the Pentagon, all the generals, unfortunately, that get to the top, most of them feel strongly that we have to have a military reaction instead of a diplomatic one. Not all, but we have that now. The 3 generals at the top are scary people. Mr. Kennedy, back when, had the same problem with Cuba. They wanted to go into Cuba and fight and use nuclear weapons in Cuba. So this has happened before. Pray that it does not happen again in the Pacific or in Russia. 네, 사실 제가 젊었을 때의 제가 결국 테일러인데요. 저는 그때 자원 입대를 했었습니다. 사실 제가 좀 부유층 집안에서 태어났었기 때문에 제 스스로 그런 정말 밑에
불우한 사람들이 어떻게 사는지, 어떻게 그러니까 전쟁에 나가서 어떤 일을 겪고 싶어가지고 갔는데요. 결국 역시 가난한 사람들, 그런 시골에서 온 사람들, 그리고 정치에 대해서 아무것도 모르는 그런 사람들이었습니다. 그래서 제가 부상을 2번 받았고 전투도 이렇게 많이 겪었고요. 저도 역시 결국 많이 폭력적이 되었습니다. 그건 결국 생존하기 위해서 결국 제가 더 아주 폭력적이 되었고요. 이 영화에서도 마지막에 대사가 나오지만은 주인공이 2명의 아버지가 있는 것 같다고 그렇게 이야기를 하잖아요. 일라이어스는 인간성을 나타내고 그 바른스 중사는 그런 고통, 그런 전쟁 그리고 현실을 나타냅니다. 결국 근데 이것이 우리 인생입니다. 결국은 저희들이 항상 그 인간성과 현실이 이렇게 부딪히면서 이런 것들을 이렇게 잃지 않고 계속 살아나가야 되는데요. 결국 인간성은 음악, 무용 그리고 사람들과의 이야기, 교류를 나타내는데 결국 사람들이 저도 겪었지만 전쟁에서는 점점 갈수록 비인간적으로 됩니다. 그냥 생각 없이 사람들을 죽이고 성폭행 행위도 하고 이러는데요. 인간성을 그대로 간직한다는 것은 도전이라고 생각을 합니다. 이게 잘못하면 사람들이 이렇게 광기로서 이렇게 전쟁을 좋아하고 하는데 지금 현재 또 이렇게 미국의 펜타곤에서도 꼭대기까지 올라가는 그런 사람들이 이렇게 군사적인 항상 반응을 많이 보이려고 하죠. 그래서 거의 모두 불행히도 그런 자리에 있는 사람들이 전쟁을 좋아하고 불행히도 오늘날도 지금 3명의 장군이라고 해야 되나요? 장군들이 이러한 군사적인 옵션을 지금 택하고 있습니다. 이것도 옛날에 큐바 전쟁 때 케네디 때도 핵 무기를 사용을 하려고 했었던 적이 있기 때문에 이것도 이미 전에 있었던 일이고요. 그래서 저희들은 지금 할 수 있는 게 그냥 기도할 수 있는 것밖에 없다고 생각을 합니다. I don't think I could have gotten to the first grade here in Korea. I would have failed. The reason I think you're such a disciplined and hardworking people is because it's a lot of work to learn this sign language. This is very hard. I'm sure this makes people just more disciplined and more intelligent. I would say that I wore the red bandana. People wore bandanas because it was so hot. We sweat everywhere. So we used bandanas as our towels. It was very important. And people sometimes wore them on their heads and so forth and so on. The big change at the end, that I did not go there, is that Charlie Sheen kills the sergeant. Okay. When that moment happens, I've been two sides on that. In the first drafts, he did not kill him, which is, I think, what people expect. They expect that he won't kill him because in the movies, the good guy never shoots the bad guy, right? In cold blood. So this was a deliberate decision to say, in a sense, that the war, no matter who you are, fucks you up. The war fouls you, stains you. You can't get out of Vietnam if you have been in combat without feeling that you've been dishonored and shamed. It's the wrong thing to do what he did. I never did it. Nor did Barnes ever shoot Elias in a way that I know. I know that Elias was killed in a strange accident in another part of it was another unit. And Barnes, I worked with Barnes. that was not his name. I was his radio operator. I walked behind him for many weeks. He'd also been shot in the face, and he was recovering, and he came back to Vietnam with 6 wounds. People could do that. He was quite a man, quite a hunter. But not human. Anyway, the big change is that I did not shoot that sergeant. But in some ways, many ways, I feel deeply that I have been dishonored by that war. 네, 제가 한글 쓰는 거를 보니까 제가 초등학교도 안 나온 거지 너무 글씨가 어려워서 제가 한국 분들이 이렇게 되게 열심히 뭔가를 신중하게 정말 이 글이 한글이 어렵기 때문에 더 나렇게 똑똑한 것 같습니다. 두 번째 질문은요, 지금 빨간색 이렇게 스카프는 사실 더워서 땀이 나서 저희들이 거의 타월로 이용을 했기 때문에 그렇게 나오는 거고요.
사실 이 영화에서는 그 배우 찰리 씬이 반스를 죽이는데 그 실제 그러니까 제가 그 찰리 씬의 역할로 이렇게 제가 생각을 했기 때문에 물론 저는 제 그 반스 중사를 죽이지는 않았습니다. 베트남에서요. 근데 원래 이렇게 영화에서는 항상 착한 사람은 선한 사람은 이렇게 악당을 죽이지는 않잖아요. 특히 냉혈적으로 이렇게 냉혹하게. 근데 일부러 제가 이 장면을 넣었던 것은 그 전쟁이라고 하는 것은 사람을 완전히 엉망으로 나쁘게 만든다라고 하는 것을 보여주기 위해서 그 장면을 넣었습니다. 그래서 저도 결국 그 교신을 하는 그런 오퍼레이터로 제가 그 반스, 물론 이름은 반스는 아니었지만 반스 중사 같은 그런 사람이 저는 그때 함께 베트남에 있었고요. 일라이어스라고 하는 사람도 실질적으로 있었는데 다른 부서에서 이렇게 일을 했었습니다. 그래서 반스라고 하는 그 중사는 실질적으로 이렇게 얼굴에 부상을 받아가지고 다시 또 베트남으로 그 6개의 그런 부상을 갖고 또 다시 이렇게 돌아왔었던 사람이고요. 일단은 이 베트남 전쟁이 저를 많이 이렇게 바꿨다고 생각을 합니다. 정말 그 전쟁을 통해 가지고 제가 불명예를 입었던 그런 것 같은 느낌이 듭니다. 예, 그 조금 길어졌는데 감독님께서 이게 중요한 메시지라고 좀 길게 하셨다고 좀 양해를 구해달라고 말씀하셨고요. 그 이제 조금 어려운 얘기 말고 좀 가벼운 얘기도 하시겠다고 그러니까 그런 질문 있으신 분은 좀 선물 부탁드리겠습니다. 근데 그 좀 너무 궁금한 게 있어서 조금 진지한 건데 하나만 좀 해도 돼요? 아, 조금 이따가 지금 감독님 예 나중에 하시고 여기 어린 친구들이 있는데 혹시 질문을 받아봐도 될까요? 혹시? Two girls and a boy. First, I have two questions. The first is that I know there weren't any great, outstanding CGI techniques like nowadays in 1980s. So I'm afraid that you and your movie staff went to the real jungle and real forest. But weren't there any difficulties while shooting a film? And the second one is what made you to dream a movie director? 한국말로도 해주시겠어요? 아니면 제가 할까요? 통역? 한국분을 위해서. 질문을 2개 했는데 첫 번째는 이제 1980년대 때 CG가 컴퓨터 그래픽이 지금만큼 많이 발전하지 않았는데 진짜 실제 숲이나 정글 같은 데 가서 찍었을 거라고 생각을 하는데 그런 거기서 찍었을 때 이제 어떤 어려움들을 겪었었고 또 이제 두 번째 질문은 무엇이 이제 영화 감독을 이제 본인이 꿈꾸도록 만들었는지가 궁금합니다. May I ask how old you are? 혹시 나이가 어떻게 돼요? 14? Mama, 어머님이죠? 14살. well, you know Mama. You Mama. My best advice to you is, your son seems very bright, and I would advise him, don't, unless you are crazy or sick or passionate and you cannot stop it, do not become a film director. 제가 충고 하나를 드리겠습니다. 정말 아드님이 똑똑한 것 같은데요. 만약에 정말 미치거나 아프거나 정말 열정이 없다면 영화 감독 되지 마세요. His dream is to be a film director. Stop him. Stop him. 그만하라고. 안 된다고. Use your mind, 막아주세요. please, to help other people as much as you can, because it's so hard to get movies made, one, and above all to get movies made with a good conscience that helps people. 정말 영화를 하나를 만든다는 게 너무너무 어렵기 때문에 정말 힘들고요. 특히 또 정말 의식적으로 자기가 만들고 싶은 다른 사람들에게 뭔가 메시지 전달하고 싶은 그런 영화는 더 어렵습니다. You have to be like a priest who loves God. You have to be like a scientist who has to find the next barrier. You have to really, really care, otherwise you will wash up in the middle.
정말 그 사람한테 이렇게 뭔가를 알리려고 하는 그런 전도를 하는 그런 신부 같거나 아니면 그 다음의 그런 기적적인 약을 발명하는 과학자 같은 그런 마음으로서 영화를 만들어야 됩니다. Personally, I wanted to be a writer. I wrote a book, which was published years later, but I wrote a book when I was 19. And when it was rejected by the publishers, it broke my heart. It was one of the reasons I went to Vietnam, was to commit suicide in a way. 사실 제 꿈은 원래 소설 작가가 되는 거였습니다. 근데 19살 때 제가 책을 써가지고 출판사를 찾아갔는데 출판사한테 거절을 당하면서 너무 상처를 많이 받아서 그때 제가 베트남으로 갔습니다. 자살하기 위해서. Yeah, I know. I'm not joking because I know suicide is laughed at when you're young, but the truth is many young people do commit suicide, particularly in Korea. 사실 농담으로 들리긴 하겠지만 사실 젊은 사람들이 자살하려고 하는 것은 그렇게 보기 드문 일이 아니거든요. 특히 한국 같은 나라에서는. So I understand the death wish, and actually life has gotten much better since I have come back from Vietnam. I appreciate life much more. 그래서 사실 저는 베트남에 돌아와서 훨씬 그 인생을 더 긍정적으로 좀 보게 되었습니다. But I had years. I went to film school off with the GI Bill in America, which paid for my education at New York University. But I made short films, but I spent 7-8 years writing scripts because I liked writing movie scripts. I wanted to direct, but the best way to direct in those days, maybe still today, is to write a script, and eventually they will let you direct it. 사실 제가 또 보조금 통해가지고 또 영화 학교도 다니고 NYU, 그러니까 뉴욕 대학도 나와 있고요. 그러면서 단편 영화도 만들고 근데 7-8년 동안 제가 그런 시나리오 작가로서 활동을 했습니다. 그러니까 지금도 제 생각엔 아무래도 시나리오 작가로 데뷔해가지고 감독이 되는 것이 가장 쉽지 않나 생각합니다. Very hard, many years, many rejections. I did 2 horror films. My first 2 films were horror films, and they both failed at the box office. And Salvador was my 3rd film, and Platoon was my 4th film. And my heart was broken many times along the way. It took 10 years to make Platoon. I wrote the script in 1976. It was made in 1986, 10 years later. 사실 정말 많은 해가 이렇게 지나가고 제가 정말 많은 거절도 이렇게 당하고 그래서 첫 번째 영화, 두 번째 영화를 만들었는데요. 첫 2 영화는 다 호러 무비였습니다. 그래서 결국은 아주 실패를 했고요. 3번째 영화가 살바도르, 4번째 영화가 바로 이 플래툰입니다. 근데 플래툰을 만드는 것도 10년이 걸렸습니다. 76년에 써가지고 86년에 만들어진 거죠. You're right, 1986 we had no CGI. This was very low budget film, very low budget. We had 43 days, 50 days maybe. Every day, rush, trying to make the day before the sun fall. You saw in the end here, the last battle, you saw almost a revolutionary use of light. Bob Richardson decided that we would base most of the lighting on flares because he was surprised by the power of the flares we used in Vietnam. So we got the real flares, and that has to light a battlefield. You have to see in the dark. It's key. It's a key thing. Those flares, magnesium flares, saved our life. If we had to light that whole sequence, we didn't have the money or the time to do it. I'm sorry, flares? Is it Flares. Flares. okay. 네, 맞습니다. 지금 86년에 CGI는 없었었죠. 그래서 정말 저 예산 영화였고 50회차 아마 촬영했었던 것 같습니다. 그래서 매일 뛰고 또 이렇게 해가 지기 전까지 이렇게 막 빨리 서두르고 했고요. 마지막 전투 장면에 나오는데 정말 혁명적인 조명을 이용했었습니다. 그때 밥 리처슨 촬영 감독이 그 조명을 가지고 이렇게 정말 뛰어난 그런 작업을 해주셨는데요. 물론 저희들이 충분한 조명을 갖고 있지 않았었기 때문에 마그네슘으로 되어 있는 그 불꽃 튀는 그런 걸로 해가지고 조명탄을 했었습니다. 아니면은 불가능했었겠죠. There was some lighting for some details, but whenever you put an arc light or even any kind of light in the jungle at night, you get million mosquitoes, million bugs because they're attracted by the light. So they make so much noise that it drives you crazy.
사실 조명은 있기는 부분적으로 있기는 있었었는데요. 그런 큰 조명을 쓰면은 저런 밀림 같은 데는 모기하고 벌레들이 이렇게 모여들어가지고 시끄러워서 도저히 완전 사람을 미치게 만듭니다. The plane that you saw, the bomb plane at the end was a I believe at the time it was a Mac job. It was not. It was superimposed. A fighter plane that comes in, and we had very little money, so everything was homemade. You saw our RPG, a rocket attack. That was homemade. That was not a real RPG. We had to rig it. Everything was rigged. Everything. It looked, for me, sometimes I was very upset because it looked cheap or corny, but I tried very hard to be smart about it and do it as in the editing as with so little money. It was very tricky compared to some of the big budget films that we were up against, including Apocalypse Now, Deer Hunter. These were big money. 사실 지금 뭐 폭탄도 그렇고 비행기 전투기도 그렇고 정말 이 모든 것들이 다 컴퓨터로 그 다음에 위에 이렇게 올리는 것부터 더해지는 그런 장면들이고요. 어떻게 보면 정말 손으로 이렇게 뭐 이렇게 뭐 장인 정신 같이 이렇게 RPG도 가짜고요. 진짜 같이 보이게끔 저희들이 뭐 애를 쓰기는 했지만은 그 당시 제가 좀 화가 많이 났었습니다. 너무 값싸게 이렇게 보이는 것 같아서. 근데 저희들은 정말 돈이 없었고 특히 뭐 디어 헌터 같은 영화와는 비교도 할 수 없는 만큼 예산이 적은 영화였습니다. I cannot tell you, actually looking back and looking at the whole thing, what a miracle it was. That movie was rejected and rejected. Everybody, a lot of people said, wonderful script, great script, we don't want to make it. It's too depressing, too realistic. Nobody wants to see that shit. So 10 years, everybody had read the script at some point. I was ashamed of it. It was in the closet. It was in the closet, which means I didn't want to see it again. And it was Michael Cimino, who I thanked in the credits. He's a famous director who did Deer Hunter. He said, you must make this movie. He encouraged me, bring it out of the closet. And he did help me get started on the road, another road to make it. Eventually, after more rejections, it was made. And guess what? Nobody expected anything. It was a low-budget film from Orion Pictures. And out of the moment we screened the film, the moment it was screened in previews, and then people came. It was unbelievable. They came. Veterans, Vietnam veterans, housewives, older women, children, from all over the country. It was an amazing, not much advertising. It was just people felt that it was special, and they just came. And we broke records for that film. And it went around the world, too. It played every country, as far as I know. Every country in the world. It's a miracle. It doesn't happen very much. It was like snow in July. 이게 사실 이 모든 것이 사실 기적입니다. 제가 이 영화를 만들면서 너무나도 거절을 많이 당했기 때문에 사실 처음에는 이 시나리오는 정말 좋다고 모든 사람들이 시나리오는 정말 좋아요라고 이렇게 말을 해줬는데요. 근데 영화는 안 만들겠다고 하는 거예요. 사람들이 너무 현실적이고 너무 우울하기 때문에 투자를 안 해주겠다고 그렇게 이야기를 해가지고 10년 동안 정말 옷장에 가두어 있었던 그런 있었던 그런 시나리오였습니다. 그래서 저도 너무너무 속상했었고, 근데 결국 어느 날 마이클 치미노 감독님께서 그 디어 헌터 만든 감독인데요. 그분이 저한테 안 된다고 이 영화 꼭 만들어야 된다고 이렇게 옆에서 이렇게 많이 도와주셔가지고 아무도 기대를 안 했는데 이렇게 영화를 결국 만들게 되었습니다. 근데 오라이언 픽처스에서 만들었고 결국은 아무도 사실 기대를 안 했기 때문에 영화가 또 되게 기적적으로 상영을 하자마자 관객들이 몰려왔고 베트남 장남용사, 주부, 나이 많은 분들, 아이들 그래서 홍보 같은 것도 별로 하지 않았는데 뭔가 특별하다고 생각을 해서 관객들이 왔었던 것 같고 정말 기록을 깨면서 이렇게 제가 알기로는 전 세계 정말 모든 나라에 개봉을 한 것 같습니다. 예, 이제 시간이 많이 흘러서 이제 마지막 질문 받아야 될 것 같은데요. 아까 이분 특별히 요청하셨으니까 마지막 질문 받도록 하겠습니다. 우선은 He's already asked the question. There was a woman back. You see the woman back there? He's already asked one. You see the woman back there?
죄송한데 감독님이 저 뒤에 앉은 여자분 질문이 받으시겠다. 예, 예. 그러면 여자분 받고 제가 따로 좀 질문할 수 있는. 예, 예. 그러면 따로 좀 부탁드리겠습니다. 죄송합니다. 네. 예, 계속 보고 계셨었나 보네. 예. Thank you, Mr. Stone. I just want to say that I deeply appreciate you wanting to improve and to discover and share the truth, the untold truth, and uncomfortable, inconvenient, the different version of the truth that you're trying to share those with us. And you never seem to be afraid of getting your voice heard, and I do really appreciate that. I really appreciate having this opportunity to say that to you. And I imagine that you have lots of struggles and obstacles in getting them on your movies. And I understand that you had lots of struggles, and you say one struggle after another. One struggle after another. Can you speak up a little bit louder, please? One struggle after another. Can you hear me? I just was wondering if those the struggles got any better over the time, and just does it get any easier in making movies and putting them in movies and sharing with us? And another question is, if you were to make a movie about Korea, what would it be about? The Korean War is a great subject. Great subject. It's not, and by the way, American history on the Korean War is also very fucked up. But there is a wonderful set of books by Bruce Cummings from the University of Chicago. Bruce Cummings, who I know, he's written just perceptively and deeply about Korea in the 1940s, 50s, 60s. It's a great history. One of the great Korean films for me is The President's Last Bang, which I don't know if you know it, but yes, you know it. And it was about President Park, his assassination. Wonderful movie. I think Korean people should make the Korean movie. I think that is the right thing to do. But this new situation is very troubling, and perhaps that would be the basis of a movie, if I'm still alive. In other words, a Korean subject is very difficult for an American to finance. Very difficult for an American to get financed. So that's not likely. In answer to your first question, I would love to tell you, yes, it gets easier. Unfortunately, in my life, it requires tremendous character. And I think that's a test for me, because sometimes I get weak. I get much more frightened than you think. My voice may be loud sometimes, but I have much doubt, much self-doubt. And my last movie, Snowden, for example, was passed on by every major American studio. This is my country. This is an American subject. We had a young cast, good cast, and the budget was not too bad. But they passed on it because they were scared of Snowden. And some of them possibly thought of him as a traitor because he had given secrets away to the world. His argument was those secrets do not belong to a government. They belong to the world, because this is a very important violation of all people's privacy, and you cannot do that. His argument is a sound one. I loved the movie. I killed to do it. The French and the Germans put the money up, most of the money. The French and the Germans, a small American distributor. And unfortunately, because we had to distribute in America, open in America, it was not possible to do as well as we had hoped, because we should have opened in France and Germany and Europe with the Cannes Festival. They would not allow that. So it was bad luck. And this was a movie I needed. At the age of 70, I wanted to see it succeed. It's been very hard. And Putin was hard. And who knows what the next one is going to... If I can make one, we'll do. So I think you have to feel good about the work inside. You have to find your own confidence from your own well of knowledge. And that you can do on any level.
on any level. If you know you're good at something, you can practice, keep doing it because you may, like Platoon, 10 years, you may turn around suddenly and be surprised by what happens. 네, 저기 질문을 두 개 드리겠습니다. 첫 번째 질문은 혹시 감독님께서 한국에 대한 영화를 만드실 의향이 있으신지, 두 번째 질문은 이렇게 다양한 불편한 진실 그리고 다양한 진실의 면모들을 이렇게 말씀해 주셔서 정말 감사드리고, 항상 감독님께서는 두려움 없이 이렇게 목소리를 이렇게 내서 그 진실을 이렇게 크게 이렇게 말씀을 하시는데, 그런 장애물이나 그 문제점들이 많으실 것 같습니다. 항상 이런 투쟁식으로 이렇게 그 작업을 하시는데 갈수록 시간이 가면 조금 더 나아지고 좀 더 편해지시는지, 조금 그런 문제점들이 좀 더 줄어드는지요. 첫 번째 질문에 대한 대답은 일단 제가 한국이라고 하는, 그리고 또 한국 전쟁은 정말 너무나도 범위가 큰 그런 주제이기 때문에 한국 역사도 복잡하고, 그리고 제 생각에는 이 미국이 한국 역사를 완전히 왜곡했기 때문에 지금 그런 문제점들이 많은 것 같은데요. 시카고 대학교에 있는 브루스 커밍스라고 하는 교수가 쓴 한국의 40년대, 50년대, 60년대의 책이 아주 흥미롭습니다. 그래서 제 생각에는 일단 그 한국 영화 중에서 제가 좋아하는 그 임상수 감독님의 그때 그 사람들이라는 영화를 정말 좋아하는데요. 박정희 대통령에 관련된 영화이고, 개인적인 생각으로는 한국 역사, 한국을 이야기를 가장 잘할 사람들은 한국인이라고 생각합니다. 한국 감독들. 그래서 일단 아직 살아있으면은 언젠가는 한국 역사를 바탕으로 한 영화를 만들지는 모르겠지만은, 일단 미국 감독이 이 한국에 대한 영화를 만들 때에는 정말 투자가 받기가 정말 어렵습니다. 그리고 두 번째 질문의 답은 지금 갈수록 좀 그런 문제점들이 없고 더 쉬워졌으면 저도 그러기를 바라지만은, 저도 약한 사람이고, 이렇게 어떨 때는 음성은 크지만은 저도 겁이 많은 사람이고요. 가끔 의문도 많이 들고 저도 이렇게 생각 고민도 많이 하는 사람이다. 사실 지난번 영화 그 스노든 같은 경우는 메이저 회사들이 투자를 하지 않고, 사실 캐스팅도 유명한 배우들도 있었고 투자도 제대로, 사실 예산도 꽤 확보가 되었었는데요. 그게 아무래도 배신자라고 하는 그런 그 스노든이 배신자라고 하는 생각을 한 사람들이 아직 있기 때문에 그런 그 비밀을 서로를 이렇게 폭로를 했다는 그런 생각을 한 사람들이 많습니다. 하지만 그분은 이런 비밀은 결국 한 정부가 가져서는 안 되고, 오히려 이 세상 모든 사람들한테 그 사생활이 중요하다라는 것을 생각을 했었던 분입니다. 그래서 프랑스, 독일, 그리고 미국의 작은 배급사를 통해 가지고 이렇게 영화가 만들어졌는데, 결국 마음대로 성공을 하지 못하고 칸느 영화제도 가지 못하고 이렇게 70세에 제가 정말 그 영화는 제가 기대가 크고 정말 흥행을 했었으면 했었는데, 불행히도 그렇게 크게 성공을 하지 못하지만, 그런 플래툰 같이 어떨 때는 영화가 10년 기다려야지 또 이렇게 좀 빛을 볼 때도 있고, 일단은 계속 할 겁니다. 예, 벌써 지금 1시간이나 흘렀네요. 오늘 긴 시간 저희 올리버스톤 감독님 좋은 말씀 해주신 저희 감독님한테 박수 한 번만 더 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Venez, le lycée français. Dépêchez-vous.